Yes, mga ikalamay adlaw kanatong tanan, welcome to sa itong panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. No? Anyways, mga katambayan, no? Welcome pag-usab din sa itong panaguban and hopefully, no, nata sa maayong nata sa maayong kahimtang karon, no? Safe, no? And bahala na way kwarta basta malipayon. Sharing. Anyways, mga igala, no? Karong hapuna sa naman to, no? Hisgutan nato no una, no, karon tak na kaning at kaning ginatawag na International Coastal Cleanup Month ba? Tama ba ko? Coastal Cleanup Month ba? Tama ba di akong gikan? Yes, mga igala, International Coastal Cleanup Month. Kung asa sa ulogon nato, no, ang pagpanlimpyo sa itong mga baybayon karon, no, of course, kabalo naman ta nga ato ang mga baybayon karon is dili na kayo nga nakakuan tawag ani International Coastal Cleanup Day, no. So kabalo ng tano, isa na sa mga kuno si Daryl Blatchley, mga igala, sige yaw kay ang mga basura nagipantapok sa kanal, no. And then ang kanang mga kuan, mga igala, papadulong sa kaning tawag ani, papadulong sa kaning ang mga kadagatan. And then mga igala, ang kanang mga plastic din ha, no, mabakaon na sa to mga sea creatures din ha, no. Like kanang mga pawikan o uban pa, no, dolphins, no. Ako nasa makakuan po na, no, maka-endanger po na, no, delikado na silang kinabuhi, makakaon sila plastic, yung kanang plastic, mga igala, grabe, no. Grabe gid kayo mga kuan, mga igala, grabe gid na maka-detrip ka ng, grabe na siya nga makakuan, no, makahatag ka delikado sa tuang mga isda, no. Anyways, mga igala, no, alang sa kamaong kuno panawagan ato paminawon, no, ang chief sa Environmental Monitoring and Enforcement Division sa kuan, no, Department of Environment, Natural Resources, Environmental Monitoring Bureau, tama ba ng EMB nga meaning dahil lang ha, EMB, DNR, EMB, Environmental Management Bureau, DI, no. The DNR, EMB, Environmental Monitoring and Enforcement Division, mga igala, chief nga si Ma'am Miralu Blanco, alang sa International Coastal Cleanup Day nga ipahigayon karong Setyembre 21. Paminaw na to. That is celebrated as National Cleanup Month. Then, every third Saturday of the month, that's declared as International Cleanup Day. So, ICC, it's an annual celebration where one of our efforts is to undertake cleanup activities in the different coastal areas in the region. Now, for this year, it will be celebrated on September 21. And per organizational meeting that we had last week, several LGUs already confirmed their areas. Like for example, here in Davao City, we have 4 priority cleanup areas, and all the coastal barangays are also encouraged to undertake the activity. So, bali po, yung gagawin po natin dito is to identify what type of litter or trash ang pumupunta sa ating mga coastal area. The data that we gather for this coastal cleanup will serve for research purposes, kasi dito po natin ma-identify ano yung biggest contributor when it comes to litters going to our ocean. Like for example, for the past years, we have identified that the food plastic wrappers, ito yung isa sa main contributors ng type of plastic na pumupunta sa ating mga karagatan. So, out of that data, there will be policy na lalabas. At isa doon is yung ating Extended Producer Responsibility Act. That is to address the plastic packaging na nag-generate sa ating mga consumers. Ilan po yung estimated na magsali, kasi usually massive to mga intersectoral activity.
So far, wala pa tayong estimated number na sasali, but we hope, ito yung namin during the organizational cleanup, that Region 11 will be one of the top na may participation. So far naman po, lahat ng LGUs and together with the DNR, PNR officers at CNR officers, all have committed to really join this activity. Kasi usually Davao is nag-hold siya ng parang regular cleanup. Saturday, sir, Every Saturday, and I think meron nga gina-recycle siya, ginagawa siyang I think nag-guest na dito yung proponent niya si Sir Bermudo Bermejo. Bermejo. Yes, sir. Kamusta yung trash na later nag-reduce ba siya or So far naman po, based on the 2022 and 2023 data, there's a reduction of the volume. So yun yung isang titingnan natin ngayon with the passage of the different ordinances like yung mga ban ng single waste, if there's really a reduction of the waste going to our coastal area. So may data ba kayo na ilang yung sa Saturdays, ilan yung nako-collect? So far, sir, wala kaming data because it's under the City Mayor's office, under the Auxiliary Services Unit. Pero every Saturday, they are undertaking that cleanup drive. Now, as to the data ng kabuuan when we are talking about coastal cleanups, we have 2022 and 2023 data na pa rin namin ibigay to the PRD. Ngayon, but you have data na malaki, na bulk ba yan? This is for the region, sir. So I'll just pull it up. Okay. So last year, sir, dun muna tayo sa total number of participants. So we had around 7,651 volunteers who joined the ICC last 2023, and a total of 3,060 sacks or bags of collected waste. Yung na-collect natin out of the different provinces from the Oro, Del Sur, Occidental, Oriental, and Del Norte. Yung 2020, mas maliit to kaysa previous years or marami? Based on the number, kasi yung by comparison at this moment that I have is the different waste. Yes, mas maliit siya compared to the 2022 na mga specific type of waste. So, most likely, yung na-collect din natin on 2022, mas marami yung volume niya compared to last year. But isang factor din is the length of areas cleaned. Kasi pabago-bago kasi yung mga clean-up sites. So, may iba na ganito ang number of participants, may sometimes din na konti lang yung participants. So, konti lang din yung malinis natin na scale. As to the specific type of waste ma'am in Region 11, yung consolidated data kasi natin, it's for the whole country. But based on the statistics, yung top 3 na lang po. But I can give you this presentation. The top 3 na debris comparison, because when we do cleanup activities, residual lang po kasi, mga plastic lang yung kukunin natin. Those biodegradable, iwan na natin doon. So, the top 3 are grocery bags na plastic, mga food wrappers, and then the beverage bottles na mga plastic. Ito po yung top 3 na mga debris taken during the International Coastal Cleanup. And for the focus area naman po, actually we have already identified several sites like for Davao City, as I've mentioned, may 4, tapos lahat ng coastal barangays. In Davao de Oro, we will also be conducting for the whole stretch of Mabini Protected Area, coastal areas of Maco and Pantucan. There's also in Davao del Norte, Davao del Sur, in Digos and Hagonoy, also in Malalag, and in the Occidental, we have the Malita area coastal. Going to Davao Oriental, we have also identified in Bobon, and then in Baganga, in Boston,
in Manay, and in Lupon, Gobsen, and San Isidro. So basically, ma'am, yung lahat ng mga coastal municipalities and areas are really encouraged. Now, as to sino yung nag-identify ng site, it's actually in coordination with their MENRO or SENRO, and then the DNR, PENRO, and SENRO will also mobilize other stakeholders to join the cleanup. Last. Ma'am, tawag nito, yung itong 3,000 is only one setting, no? Yung during the annual cleanup drive Yes, alone. ma'am. That was for last year po. Opo. So, ma'am, don't you see na this is also very much alarming, knowing na in the entire region we have thousands of bags of waste na makuha during our cleanup drives? And anong pwedeng maging solution ito sa mga LGUs? Thank you, ma'am. Yes, ma'am, that's really a sad scenario. Na makita natin that there are a lot of plastics going to our coastal areas. One of the parang efforts of the government, ma'am, is the passage of the Extended Producers Responsibility Act of 2022, that's the EPR, wherein yung primary natin na tinitingnan is yung plastic packaging na galing yung mga manufacturer, they will also have the responsibility to ensure na hindi pupunta sa ating mga coastal areas yung kanilang mga plastic packaging. Now, on the part of LGUs, they are mandated to implement their solid waste management plan. Yun po yung ini-emphasize talaga that the 10-year management plan, since some of the LGUs needs to update their 10-year solid waste management plan, they also need to adopt and incorporate this new laws like the EPR and other strategies as identified. Kasi sa mga coastal areas po, they could also adopt the NPOA-ML, the National Plan of Action for the Prevention, Reduction, and Management of Marine Litters, wherein the LGU Davao City, they already have their approved NPOA-ML. So yun po yung sa other LGUs na ginaguide natin sila this time at saka ini-encourage to have this one on top of their 10-year solid waste management plan. So mo to mga katambayan, no, ang tawagan ni ang iyahang pahayag, no, with regard sa international at coastal cleanup day karon 21, no, sa Nanay area. Kung tanong di lang tayo ani lang, no, nga international coastal cleanup day lang ta. Dapat ang malimpyo kita sa tumbay bayan po, no, pwede man mo kinamay ko ang kining scuba sorero sa sa tawagan ni sa Department of sa ato ang Philippine Coast Guard, no. Sila ang katambayayong, no, nga para no, nga limpyuhan ning ato ang and any other agencies mga igala, no. Mas maayo nga batasanon gyud nato, no, sa tong grupo, sa tong company nga malimpyo sa kadagatan, no. Pero nga ba kay para ma-maintain nato, no, ang kalimpyo sa tong kadagatan, no, especially diri sa tuwa sa Davao Gulf, no, nga lagi daghang mga isda pod nga nangabuhi dinhi, no, and for the sustainability of our marine ecology dinhi sa rehiyon mga igala. Anyways mga igala, pali kita man lang sa importante hinumdum ni ato si Bianan. Yes, balik kita mga igala diri sa itong Baraguban, sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Anyways, mga katambayan, karong hapunan, no, ato sa siren balik, no, kung kumusta na ang ato ang traffic mode, dili traffic, public mode, public transport modernization program, no. Kung nasa nantay mga i-modernize na to mga jeepneys, no, pero sad to say di ang kaning sa Davao mga igala dili hawak sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board moong kaning maong sa tawag mga igala proyekto, no. So ilahan nang gikuan dito sa na sila yung partner mga igalang ipangunahan sa city government. So kabalo kung sabay
But na other kwan po no remedy po mga higala no nga ginakuan karon ang Land Transportation Franchising Regulatory Board 11 no. Para katong kwan no samtang wala pag-implement ang katong high priority bus system diri sa Davao City is dili po malkansi po nga to ang mga o dili po makaluluoy ato mga commuters so kaluoy kay ato mga commuters yun especially pag tinghapon no or rush hour iluganay gud og kaning jeep no. Anyways mga higala alang sa ubang mga update no alang sa public transport modernization program ato paminaw no ang legal officer sa LTFRB 11 na si Attorney Ernest Nez Davila no. Attorney Ernest Nez Davila ang legal officer sa LTFRB 11 paminaw na to. For routes outside of Davao City, one of the components of the modernization program is the industry consolidation, and we have already set the deadline for the consolidation, which is last April 30, 2024. And as of April 30, 2024, this is the data, or these are the data for the industry consolidation rate for the routes outside of Davao City for Region 11. So for the routes, we have already consolidated 91% of the routes. And then for the units, we have already consolidated 92%. So the routes of the units are those outside of Davao City. So after wala nang extension nung consolidation kasi di ba parang may Senate na parang gina-move na extend. So far sir, wala kami directive na receive from the Department of Transportation and from the President for the extension of the industry consolidation deadline. How many modern PUV-NP na units are now flying sa mga rota outside Davao City? Kasi Davao City is another project but wala pa atang funding, counterpart funding or anong balita sa Davao City if you have a priority to? For the Davao City, sir, it belongs to another program kasi natay separate the program but still under the Department of Transportation in collaboration with the city government of Davao. So sila jud ang accurately explain sa updates and the facts of the program. But for the PTMP or the Public Transport Modernization Program, we have already launched 76 modernized units, and most of these units are now flying sa Davao del Sur. Dito pa ang mga cooperatives na nag-modernize. But hopefully, in the coming months, maka-launch na po yung modernized units sa Davao del Norte, sa Davao Occidental, and other provinces dito sa Region 11. So lahat ng 76 units is in Davao del Sur? For now, sir, yes, sir. Sa PUV-NP modernization dito sa region, and what is the LTFRB addressing? How are you addressing? Yes, sir. We are fortunate here in the region that we have a high industry consolidation rate as 91 and 92%. As to the remaining operators na wala na-consolidate, they have naatay mga variety of reasons and most of them is katong mga individual operators nato na dugay na dyan na wala na nabiyahe. So we are very fortunate here sa Region 11 na ato ang mga operators, mga transport operators nato, mga PUJ and UBE operators are very cooperative with the modernization program of the government, and majority of them really supports the program. So the only result na taas ng industry consolidation rate, and katong mga individual operators nato na wala din nag-consolidate, actually we exerted our efforts to contact them, to explain to them the modernization program, and there's a variety of reasons na wala sila nag-consolidate. Ang others is gusto na dyan, dili na sila mag-operate, and nato iba na gi-abandon na dyan nila ilang mga ruta, so wala na dyan sila nag-operate po. Kamusta na yung mga yung mga na-modernize na units sa Davao del Sur? Kasi pagpunta ko na-notice ko papunta Kapatagan na modern na yung kanilang PUMB. Basta na ang kuan. Actually, sir, they are very thankful and grateful that they participated in the modernization program, because income-wise, as based on the reports, based on the remarks, they are gaining sufficient income, especially sa Kapatagan na route. We all know that Kapatagan is a tourist destination sa Digos City, Davao del Sur, and daghan jud ang nagasaka og Kapatagan. So from the commuter side, daghan pud mi og mga good remarks na madunggan,
kay very comfortable, very convenient, accessible, and gamay lang ang pamasahe, dili mahal ang pamasahe sa maong ruta. So they are very grateful and thankful sa modernization program. Attorney, follow-up lang ako ang pangutana ni Sir Rudolph. Right now, naipanawagan ng mga senador to suspend the implementation of the transport modernization program, public transport modernization program. But right now, say updates on the part of LTFRB? Yes, sir. We have heard of the resolution from the Senate suspending the implementation of the public transport modernization program. But as per directive from our central office, in the absence of any official pronouncement from the Secretary himself, Secretary Bautista, the Department of Transportation, and the President na iundang na jud ang PTMP kung walay official announcement from them, then patuloy po ang implementation ng PTMP. So wala suspension. As of now, sir, wala may na dawat na official pronouncement from them for the suspension of the program. Right now, sir, karon sa bilang full implementation ani nga program, it's because nanay ubang mga jeepneys karon diri sa Davao na medyo na nangawala na. It's because of this program, and then right now wala pa gyapon makakuan padayon murag ang solution kan is napalang gyapon ta sa katupag-augment lang sa mga ruta nga nawalaan na og franchise. It's because of this modernization. Usa ginabuhat karon sa LTFRB to address this. Sa mga routes within Davao City. Yes, sir. Kasi sir, sa Davao region na atay duha ka modernization program, although complementary ni sila sa each other, but for Davao, under na siya sa Davao Public Transport Modernization Project, which is handled by another modernization program, but still under the Department of Transportation in collaboration with the City Government of Davao. So for now, they are operating under a provisional authority command, and in the absence of any official announcement, magsugod mag-implementation ng DPTMP, so they can still operate on the routes within Davao City, sir. So daghan ba tag mga katong mga daan na gipang phase out na ng mga jeepneys na gitagalog provisional permit karon, sir, para lang gid makabiyahe sa mga katong wala na ikuan, di na masudlan na mga ruta or katong kulang na ang mga jeep sa mga ruta like Mintal and Kalingan. On the side of LTFRB, sir, kung ang mga operators na nakakomply sila sa mga requirements with regards sa issuance of provisional authority, then the LTFRB will issue provisional authority on them. Kay na-apply yung iban operators na they are no longer interested to operate on the route, so na-apply iban na nag-file of dropping of unit, and kailangan po naman siya actionan. So it's naasa liberty sa ato mga operators kung operate pa sila or dili sa ilang mga ruta. To address, sir, sa kakulangon sa jeepneys, unsay inyong ginabuhat karon? We actually have the peak hours augmentation bus service, sir, na natay mga bus operators na willing mag-operate sa mga selected na routes in Davao City during the peak hours. We also have that, and karon po na atay mga if not experienced na ninyo na atay mga PNVS na diri sa Davao City, kanang mga Grab and other PNC accredited na mga how many PNBS units ngayon, and including yung angkas, diba may angkas sa dito sa Davao? With the angkas, sir, I don't have any data with regards to that. Wala po na sila natuan sa mga, so wala ni Pati PNBS units. At the PNVS, sir, siguro karon roughly around siguro mga less than 400 or 500. It's increasing. Yes, sir, yes. Application, ilan yung application gina-handle ninyo? Siguro, sir, less than 400, less than 500 na nasa there. So mo to mga hingala ang kuan tawagan ni mo to ang pahayag ni Attorney Davila mga hingala when it comes to kaning ginatawag nato nga modernization sa tuang public transport. Isa ba tayo naman po na i-con na to ang public transport po dyan, no? Ato na i-upgrade, no? Dugay na ito nangarap ani nga tayo na atong kuan, no? Natin mga bus, no? Pero lagi naghamag mga issue po good nga ginatubang good daw, no? Sumala pa sa mga kritiko. Pero unta, no? Makalusot na gini siya kay sayang po, no? Nanata dito sa path tapos napay mga senador na gusto pa napay senador nga gusto pa unsa ni kingano
Anong gusto man ipahuno, ipasuspend no sa sa ubang sa tong mga miyembro sa Senado, no? Usa kay dahilan nganong ikuan ni, no? Medyo makaduda kung ingon ana na bakit diha na tong sa milabay nga administrasyon grabe yung suporta ani. Nya karon inyo ipahunong. Libog na ang mga tao pod maglibog na pug samot. No? Pati mga nasa transport sector maglibog og samot. No? And anyways, unta no ma-implement na gini siya nga maong proyekto no para sa katumanan no nga mamodernisa ang ato ang pampublikong transportasyon no nga makatagog komportable ug safe nga ride sa ato ang commuters. Anyways, mga katambay, mataigong oras hangtod sunod puhon ni sa tumanaguban sa tong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas ang sa tibok pwersa sa Diag sa Radyo Pilipinas sa Bakoy na kauban Armando Fenekito. Daghang salamat, maayong adlaw, amping tang tanan.